La tensión en el Palacio de Valdoria había alcanzado un punto crítico que nadie había anticipado. La princesa Isabella, hermana menor del rey Carlos III, caminaba por los pasillos de mármol con una determinación fría que hacía que los sirvientes se apartaran instintivamente de su camino. Sus tacones resonaban contra el suelo pulido como tambores de guerra, anunciando la tormenta que estaba por desatarse. Durante meses, Isabella había observado en silencio como la nueva reina consort, Lady Victoria Montemayor, había ido infiltrando gradualmente su propio círculo de influencia en la corte. Lo que había comenzado como simples cambios en la decoración y el protocolo, ahora se había convertido en una completa reorganización del poder palatino. Victoria había traído consigo a un séquito de asesores, estilistas y consejeros que poco a poco habían ido desplazando a los empleados de confianza que habían servido a la familia real durante décadas. El punto de inflexión llegó esa mañana de octubre, cuando Isabella descubrió que Victoria había ordenado secretamente el despido de María Elena Vázquez, la jefa de protocolo que había servido fielmente a la corona durante 30 años. María Elena no era solo una empleada, había sido como una segunda madre para Isabella y sus hermanos, guiándolos a través de las complejidades de la vida real desde su infancia. Su Alteza había susurrado María Elena con lágrimas en los ojos cuando se encontró con Isabella en los jardines privados, me han informado que mis servicios ya no son requeridos. Lady Victoria dice que necesita sangre nueva para modernizar el protocolo real. La furia que Isabella sintió en ese momento fue como un incendio que se extendía por sus venas. No era solo por María Elena, sino por todos los cambios silenciosos que había observado, los antiguos empleados siendo reemplazados por los favoritos de Victoria, las tradiciones centenarias siendo descartadas en favor de nuevas prácticas, y lo más preocupante de todo, la creciente distancia entre su hermano el rey y el resto de la familia real. Victoria había logrado algo que parecía imposible, había conseguido que Carlos, quien siempre había sido extremadamente cercano a sus hermanos, comenzara a tomar decisiones sin consultarlos. Las reuniones familiares semanales que habían sido una tradición sagrada durante generaciones, ahora se habían vuelto esporádicas y formales. Carlos parecía estar bajo una especie de hechizo, siguiendo las sugerencias de Victoria sin cuestionarlas. Isabella recordaba vividamente la conversación que había tenido con su hermano mayor, el príncipe Eduardo, apenas unos días antes. Eduardo, siempre el diplomático de la familia, había expresado a sus propias preocupaciones sobre la dirección que estaba tomando la corona. Bella lo había dicho usando el apodo de la infancia, mamá está preocupada. Dice que Carlos ya no es el mismo. Victoria tiene una influencia sobre el que, bueno, que no es natural. Su madre, la reina Madre Esperanza, había sido una figura de estabilidad y sabiduría durante su reinado, y ahora, en su retiro, observaba con creciente alarma como su hijo mayor parecía estar perdiendo su identidad real en favor de complacer a su nueva esposa. Pero el catalizador final había llegado esa misma mañana, cuando Isabella se enteró de que Victoria había comenzado a interceptar la correspondencia real. Documentos importantes que debían ser revisados por el Consejo Familiar estaban siendo filtrados primero a través de los asesores de Victoria, quienes decidían que información llegaba realmente al rey y que se consideraba innecesario para su atención. Isabella había descubierto esto de la manera más casual y aterradora posible. El secretario real, Don Alejandro Herrera, un hombre de intachable reputación que había servido a 3 generaciones de monarcas, se había acercado a ella con una expresión de profunda preocupación. Su Alteza lo había dicho en voz baja, mirando nerviosamente alrededor para asegurarse de que no fueran escuchados, hay algo que debe saber. Los informes del Ministerio de Hacienda sobre la crisis económica. Su Majestad nunca los ha visto. Lady Victoria los interceptó y decidió que eran demasiado técnicos para molestar al rey. El estómago de Isabella se había contraído al escuchar estas palabras. La crisis económica que afectaba al reino no era un asunto menor que pudiera ser ocultado o simplificado. Era una situación que requería la atención inmediata y completa del monarca,
y el hecho de que Victoria estuviera filtrando información tan crítica era más que preocupante, era un acto de traición a la corona. Esa revelación había sido la gota que colmó el vaso. Isabella se había dirigido inmediatamente a los aposentos de Carlos, pero se encontró con que su acceso había sido restringido por órdenes de la reina consort debido a que sus majestades estaban en una reunión privada importante. La ironía no se lo escapó, ella, una princesa de sangre real, estaba siendo bloqueada de ver a su propio hermano por una mujer que había entrado a la familia apenas 2 años atrás. Fue entonces cuando Isabella tomó la decisión que cambiaría el caso de los eventos en el palacio. Si Victoria quería jugar el juego del poder, entonces descubriría que había subestimado gravemente a la mujer que muchos consideraban la más astuta de los herederos reales. Isabella se dirigió directamente al salón del trono, donde sabía que Victoria estaba llevando a cabo una de sus sesiones de modernización con su equipo de asesores. Había llegado el momento de que esta situación terminara, y terminaría en sus propios términos. Al acercarse a las grandes puertas doradas del salón, Isabella podía escuchar las voces elevadas en discusión. Reconoció inmediatamente la voz autoritaria de Victoria dirigiendo lo que sonaba como una completa reestructuración del protocolo ceremonial. Lo que no esperaba era escuchar su propio nombre siendo mencionado en la conversación. La princesa Isabella es un problema, escuchó decir a Victoria con una frialdad que le heló la sangre. Su influencia sobre el rey es anacrónica. Representa todo lo que estamos tratando de cambiar en esta institución. Necesitamos encontrar una manera de minimizar su presencia en los asuntos de la corte. Isabella se detuvo en seco, sintiendo como la traición se extendía por su pecho como veneno. No solo estaba siendo excluida, estaba siendo activamente saboteada por una mujer que debería considerar la familia. La respuesta que escuchó a continuación de uno de los asesores de Victoria la línea de una ira tan pura que tuvo que apoyarse contra la pared para mantener la compostura. Quizás podríamos sugerir al rey que sería apropiado que la princesa Isabella asumiera un papel más ceremonial. Lejos de las decisiones importantes. Podríamos presentarlo como una promoción, por supuesto. El plan estaba claro, Victoria no solo quería controlar a Carlos, sino que quería eliminar sistemáticamente cualquier influencia que la familia real tradicional pudiera tener sobre él. Isabella comprendió en ese momento que no estaba enfrentando simplemente una cunada ambiciosa, sino una verdadera amenaza para la estabilidad de la monarquía misma. Con una calma que contradicía la tormenta que rugía en su interior, Isabella empujó las puertas del salón y entró. Las conversaciones se detuvieron abruptamente, y todos los ojos se dirigieron hacia ella. Victoria, sentada en lo que tradicionalmente había sido el lugar del consejero real, la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y molestia. Isabella, dijo Victoria con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Isabella caminó lentamente hacia el centro del salón, su presencia llenando el espacio con una autoridad real que había heredado de generaciones de monarcas. Cuando habló, su voz era suave pero cargada de una autoridad que no admitía discusión. Victoria, dijo, sin usar ningún título honorífico, lo cual no pasó desapercibido para nadie en la habitación. Creo que es hora de que tengamos una conversación muy necesaria. La batalla por el alma del reino estaba a punto de comenzar. El silencio que seguía a las palabras de Isabella fue tan denso que parecía tener peso físico. Los asesores de Victoria intercambiaron miradas nerviosas, claramente incómodos de encontrarse en el centro de lo que obviamente era una confrontación real. Victoria, por su parte, mantuvo su compostura, pero Isabella pudo ver el destello de cálculo en sus ojos mientras evaluaba rápidamente sus opciones. Por supuesto, Isabella, respondió Victoria finalmente, su voz manteniendo un tono de cortesía forzada. Aunque debo decir que interrumpir una reunión oficial sin previo aviso es bastante irregular. Pero supongo que la familia real tiene sus propias reglas. El comentario estaba cargado de desdén apenas disimulado.
Isabella Sanrio, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un depredador que había identificado a su presa. Hablas de reglas, Victoria. Que interesante. Porque tengo entendido que tú has estado creando tus propias reglas últimamente. Uno de los asesores, un hombre delgado llamado Roberto Mendoza que había legado con Victoria desde su familia, se aclaró la garganta nerviosamente. Su Alteza, quizás sería más apropiado que las señoras discutieran esto en privado. La mirada que Isabella le dirigió fue tan gelada que el hombre se cogía atrás como si hubiera sido abofeteado físicamente. No recuerdo haber dado permiso para hablar en mi presencia, dijo con una voz que goteaba autoridad real. Y ciertamente no recuerdo haber pedido tu opinión sobre que es apropiado en mi palacio. Victoria se tensó visiblemente. El mensaje de Isabella había sido claro, este era territorio real, y ella estaba recordando a todos los presentes exactamente quién tenía la autoridad legítima allí. Isabella, dijo Victoria, su máscara de cortija comenzando a resquebrajarse, creo que está siendo innecesariamente hostil. Estamos todos del mismo lado aquí. ¿Del mismo lado? Isabella rió, pero el sonido no tenía humor alguno. Qué curioso. Porque según lo que acabo de escuchar, tu lado parece incluir planear mi minimización en los asuntos de la corte. Dime, Victoria, ¿en qué momento decidiste que tenías la autoridad para determinar el papel de una princesa de sangre real? El color se desvaneció del rostro de Victoria. Había sido atrapada, y ambas lo sabían. Los asesores parecen querer desaparecer en sus silas, claramente diciendo estar en cualquier otro lugar del mundo. Eso fue tomado fuera de contexto, balbució Victoria. Estábamos simplemente discutiendo maneras de optimizar la eficiencia de la corte. Optimizar la eficiencia. Isabella interrumpió, su voz elevándose por primera vez. ¿Es así como vamos a interceptar la correspondencia real? ¿A despedir empleados de confianza sin consultar con la familia? ¿A aislar al rey de sus propios hermanos? Victoria se puso de pie abruptamente, su propia compostura finalmente quebrándose. Estoy tratando de modernizar una institución arcaica. Tu hermano necesita guía, no la interferencia constante de una familia que se aferra al pasado. El insulto colgó en el aire como una declaración de guerra. Isabella sintió como algo frío y duro se sentaba en su pecho. Victoria acababa de cruzar una línea de la que no había retorno. Guía, repitió Isabella lentamente, saboreando la palabra. ¿Es así como llamas a la manipulación? Porque, querida Victoria, he estado observando tu guía durante meses. Y lo que vio es a una mujer que está sistemáticamente desmantelando siglos de tradición real para reemplazarla con, ¿qué exactamente? ¿Tu visión personal de lo que debería ser la monarquía? Victoria levantó la barbilla desafiantemente. La monarquía necesita evolucionar o morirá. Carlos lo entiende, incluso si su familia no puede verlo. Carlos, dijo Isabella con una voz peligrosamente suave, es mi hermano antes de ser tu marido. Y has cometido el error de pensar que puedes separarlo de su sangre, de su historia, de quien realmente es. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de par en par y el rey Carlos entró, seguido de cerca por el príncipe Eduardo. Carlos se veía confundido y ligeramente irritado, como si hubiera sido interrumpido en medio de algo importante. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Carlos, su mirada moviéndose entre su hermano y su esposa. Victoria, me dijiste que era una emergencia, pero encuentro. Se detuvo a mitad de la frase cuando notó la tensión palpable en la habitación. Los asesores de Victoria parecen querer fusionarse con las paredes. Eduardo lucía como si hubiera estado esperando este momento durante meses, y las dos mujeres se miraban una a la otra con una intensidad que podría haber derretido acero. Carlos, dijo Isabella sin apartar la mirada de Victoria, que convenient que legües.
Acababa de preguntar la tu esposa por qué interceptó los informes del Ministerio de Hacienda antes de que llegaran a ti. Carlos Parpadio, confundido. ¿Qué informes? Victoria, no me has mencionado nada sobre. Eran documentos técnicos complejos, interrumpió Victoria rápidamente, llorandos hacia su marido con una expresión de preocupación ensayada. No quería molestar con detalles financieros cuando tienes tantas otras responsabilidades importantes. Eduardo se adelantó, su expresión grave. Carlos, esos informes trataban sobre la crisis económica que está afectando a tres de nuestras provincias más importantes. No son detalles que pueden ser ignorados. El rostro de Carlos se endureció lentamente mientras comenzaba a comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. Victoria, dijo con una voz que Isabella reconoció como la voz que usaba cuando estaba verdaderamente enfadado, ¿interceptaste correspondencia oficial? Estaba protegiendo tu tiempo. Victoria exclamó, la desesperación comenzando a filtrarse en su voz. Estos documentos eran de cientos de páginas de jerga económica que era mi responsabilidad leer. Carlos Ruggiero, su famoso temperamento finalmente emergiendo. Soy el rey. Y es mi trabajo conocer cada aspecto de lo que está pasando en este reino. Isabella observó en silencio mientras el cuidadoso mundo que Victoria había construido comenzaba a desmoronarse. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Victoria era demasiado inteligente para ser derrotada por una sola revelación. Carlos, dijo Victoria, su voz ahora suplicante, todo lo que he hecho ha sido por ti, por nosotros, por el futuro de la corona. Tu hermana está tratando de crear problemas donde no los hay. Isabella dio un paso adelante. ¿Problemas, Victoria? ¿Como el hecho de que hayas despedido a María Elena sin consultar con nadie? ¿O como el hecho de que hayas estado reemplazando sistemáticamente empleados leales con tu propia gente? ¿O quizás el hecho de que hayas estado planeando minimizar mi influencia en la corte? Carlos se volvió hacia su esposa con una expresión que Isabella no había visto en años, pura decepción real. Victoria, dijo lentamente, ¿es esto cierto? Victoria miró alrededor del salón, buscando desesperadamente algún aliado, alguna manera de escape. Sus asesores habían comenzado a retroceder hacia las paredes, claramente queriendo distanciarse de una situación que se había vuelto tóxica para sus carreras. Carlos, comenzó Victoria, puedo explicar todo. Solo estaba tratando de crear un ambiente más eficiente para que pudieras concentrar en las cosas realmente importantes. Las cosas realmente importantes. Isabella interrumpió, su paciencia finalmente agotándose. ¿Cómo gobernar un reino? ¿Cómo mantener unida a una familia real? ¿Cómo preservar tradiciones que han mantenido estable a esta monarquía durante siglos? Carlos levantó una mano, pidiendo silencio. Su rostro había adquirido la expresión seria y contemplativa que Isabella recordaba de cuando eran niños y él tenía que tomar decisiones difíciles. Era la expresión del futuro rey que había vivido dentro de él desde la infancia. Victoria, dijo finalmente, quiero que tú y tu equipo se retiren de este salón inmediatamente. Isabella, Eduardo, necesito hablar con ustedes. A solas. Victoria se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Carlos, soy tu esposa. Tengo derecho a. Tienes derecho a mi amor y mi respeto como mi esposa, dijo Carlos firmemente, pero acabas de demostrar que has abusado de mi confianza como rey. Ahora, por favor, retirate. La humiliación en el rostro de Victoria fue instantánea y completa. Isabella casi sintió lástima por ella. Casi. Victoria reunió los restos de su dignidad y se dirigió hacia la puerta, seguida por sus asesores que parecían ratas abandonando un barco que se hundía. En el umbral, se volvió una última vez. Esto no termina aquí, dijo, su voz ahora desprovista de cualquier pretensión de cortesía o afecto.
No permitir que esta familia arcaica destruya todo el progreso que hemos logrado. Victoria, respondió Isabella suavemente, acabas de demostrar que no entiendes lo que realmente significa ser parte de esta familia. Y eso, querida, es exactamente por que esto termina aquí. La puerta se cerró detrás de Victoria con un sonido que resonó como el disparo de un canon. Isabella sabía que la batalla real apenas estaba comenzando. El silencio que siguió a la partida de Victoria fue diferente al anterior. Este no estaba cargado de tensión hostil, sino de algo más profundo, la pesada realidad de las decisiones que tendrían que tomarse y sus consecuencias inevitables. Carlos se dirigió lentamente hacia la ventana que daba a los jardines del palacio, a sus hombres levando el peso visible de la corona que había heredado y las responsabilidades que nunca podría abandonar. Eduardo fue el primero en romper el silencio. Carlos, dijo suavemente, acercándose a su hermano mayor, siento que hayas tenido que descubrir todo esto de esta manera. Carlos no se volvió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido años en los últimos minutos. ¿Cuánto tiempo lo han sabido? Isabella intercambió una mirada con Eduardo antes de responder. Hemos tenido sospechas durante meses. Pero no teníamos pruebas concretas hasta hace poco. Y honestamente, Carlos, esperábamos estar equivocados. Esperaban estar equivocados, repitió Carlos con una risa amarga. Yo también lo esperaba. Dios sabe que lo esperaba. Se volvió finalmente para enfrentar a sus hermanos, y Isabella pudo ver el dolor en sus ojos. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo no sé lo que estaba pasando en mi propia casa? Eduardo se acercó más. ¿Por qué estabas enamorado, hermano? ¿Y por qué confiaste? No hay nada malo en eso. ¿Nada malo? Carlos estaló súbitamente. Casi pierdo el control de mi propio reino por estar enamorado. Victoria tuvo acceso a información clasificada, despidió empleados clave, y manipuló las comunicaciones oficiales, y yo no me di cuenta de nada. Isabella se acercó a sus hermanos. Carlos, Victoria es extremadamente inteligente y calculadora. Lo que hizo no fue accidental o impulsivo. Fue un plan sistemático para ganar control gradualmente, y lo ejecutó brillantemente. El hecho de que funcionara no te hace estúpido, te hace humano. Carlos se pasó las manos por el cabello, un gesto que Isabella recordaba de su infancia cuando su hermano se enfrentaba a problemas que parecían insuperables. Pero ahora, ¿qué hago? Victoria es mi esposa. La mujer que amo. ¿Cómo procedió después de esto? La pregunta colgó en el aire como una sentencia de muerte. Todos sabían que no había respuestas fáciles, no había soluciones que no vinieran con un costo emocional devastador. Primero, dijo Isabella prácticamente, necesitamos evaluar el daño. ¿Qué más no sabemos? ¿Qué otros documentos fueron interceptados? ¿Qué decisiones tomaste basando en información incompleta? Carlos asintió lentamente. Tienes razón. Don Alejandro puede ayudarnos con eso. Él habrá mantenido registros de todo lo que pasó por la oficina de Victoria. Y necesitamos hablar con María Elena y los otros empleados que fueron despedidos, añadió Eduardo. Si vamos a reconstruir el equipo, necesitamos saber exactamente qué perdemos. También, continuó Isabella, su expresión endureciéndose, necesitamos investigar a los asesores de Victoria. ¿Quiénes son realmente? ¿Qué conexiones tienen fuera del palacio? ¿Por qué lo que acabamos de presentar no parecía el trabajo de simples consultores de protocolo? Carlos levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué quieres decir? Hermano, dijo Isabella cuidadosamente, el nivel de coordinación que vimos, la manera sistemática en que se manejó todo esto requiere más que ambición personal. Require conocimiento, recursos,
Y probablemente conexiones que van más allá de lo que Victoria podría haber desarrollado por sí sola. Eduardo frunció el seno. ¿Estás sugiriendo que Victoria no actuó sola? Estoy sugiriendo que necesitamos ser muy cuidadosos sobre cómo manejamos esto a partir de ahora, respondió Isabella. Porque si Victoria tiene aliados externos, si esto es parte de algo más grande, entonces confrontarla directamente podría haber sido exactamente lo que querían que hiciéramos. La implicación de las palabras de Isabella se asentó sobre ellos como una sombra fría. Carlos se dirigió a su escritorio y presionó un botón discreto que convocaba a su secretario personal. Don Alejandro, dijo cuando el hombre mayor apareció en la puerta, necesito que vengas inmediatamente. Y por favor, trae todos los registros de correspondencia de los últimos 6 meses. Mientras esperaban, Carlos comenzó a caminar de un lado a otro, una costumbre que había desarrollado cuando necesitaba pensar profundamente. Isabella, dijo finalmente, cuando entraste al salón hoy, ¿sabías lo que ibas a encontrar? Isabella consideró la pregunta cuidadosamente. Sabía que Victoria estaba conspirando. No sabía hasta qué punto, ni que tenía planes específicos para marginalizarme. Pero sí sabía que algo tenía que hacerse antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y si hubiera sido demasiado tarde? Preguntó Carlos. Si hubiera llegado mañana, o la próxima semana, ¿y Victoria hubiera tenido tiempo de implementar más de sus planes? La pregunta era retórica, pero todos conocen la respuesta. Victoria había estado a días, tal vez horas, de consolidar un nivel de control que habría sido casi imposible de deshacer sin causar un escándalo público masivo. Don Alejandro regresó con varios archivos voluminosos. Su rostro reflejaba la preocupación de un hombre que había servido a la corona tiempo suficiente para reconocer una crisis real cuando la vea. Majestad, dijo, colocando los archivos en el escritorio, y traigo todos los registros como solicito. Pero debo informar que algunos documentos han desaparecido. El estómago de Isabella se contrajo. ¿Qué tipo de documentos? Informes de inteligencia, comunicaciones con otros miembros de casas reales europeas, y particularmente preocupante, los registros financieros de ciertas cuentas del palacio. Carlos se quedó inmóvil. ¿Registros financieros? ¿Qué registros financieros? Don Alejandro parecía incómodo. Majestad, durante las últimas semanas, note que ciertos gastos estaban siendo procesados a través de canales inusuales. Cuando pregunté, se me informó que Lady Victoria había establecido un nuevo sistema de administración financiera para mayor eficiencia, but Isabella sintió como la sangre se la helaba en las venas. Don Alejandro, ¿estás diciendo que Victoria tenía acceso a las finanzas del palacio? No solo acceso, Su Alteza. Control directo sobre ciertos fondos discrecionales. Eduardo se adelantó. ¿Qué fondos específicamente? Los fondos de entretenimiento real, los gastos de personal, y. Don Alejandro hizo una pausa, claramente reluctante a continuar. ¿Y qué? Demandó Carlos con una voz que no admitía evasivas. ¿Y los fondos de emergencia de seguridad nacional? El silencio que siguió fue absoluto. Los tres hermanos se miraron con una comprensión horrible y creciente de lo que esto significaba. Jesús, susurró Eduardo. No era solo ambición personal. Era un golpe de estado, terminó Isabella, su voz apenas audible. Victoria no estaba tratando de controlar a Carlos. Estaba tratando de controlar el reino. Carlos se desplomó en su silla, el peso total de la traición finalmente cayendo sobre él. Mi propia esposa, murmuró. Mi propia esposa estaba preparando un golpe de estado. Carlos, dijo Isabella urgentemente, necesitamos actuar rápido. Si Victoria se da cuenta de que hemos descubierto la verdadera magnitud de su plan. Como se hubieran sido invocadas por sus palabras, las alarmas del palacio comenzaron a sonar.
Un guardia irrumpio en el salón sin anuncio previo, algo que nunca habría ocurrido bajo circunstancias normales. Majestad, JDO, Lady Victoria ha partido del Palacio con sus asesores. Se levo varios vehículos oficiales y Paris haber tomado documentos del archivo real. Isabella se irguió, sintiendo como la adrenalina se extendía por su sistema. Cuando así fueron? Hace aproximadamente 10 minutos, Su Alteza. Pero hay más. Hemos recibido informes de que varios empleados leales han sido detenidos. Carlos se puso de pie bruscamente. ¿Detenidos? ¿Por quién? Por guardias que no reconocimos, Majestad. Guardias que aparentemente llegarán esta mañana con credentials que parecen legítimas, pero que ahora no podemos verificar. Isabella miró a sus hermanos. El juego había cambiado completamente. Ya no se trataba de una disputa familiar o incluso de ambición personal descontrolada. Victoria había activado lo que claramente era un plan mucho más amplio y peligroso. Eduardo, dijo Isabella con una calma que no censura, necesitas contactar inmediatamente con los comandantes militares leales. Carlos, tenemos que asegurar el palacio. ¿Y tú qué vas a hacer? Preguntó Carlos. Isabella caminó hacia las puertas del salón, su expresión endueciéndose en una máscara de determinación real. Voy a terminar lo que empezamos. Victoria quiere jugar con las reglas del poder real. Voy a descubrir que hay una diferencia entre conocer las reglas y nacer para ellas. El sonido de sus tacones resonando contra el mármol se desvaneció mientras se dirigía hacia lo que sería la confrontación final. El reino de Valdoria estaba en juego, y Isabella no tenía intención de perderlo sin luchar. Las siguientes 4 horas fueron las más intensas en la historia moderna del reino de Valdoria. Isabella se movía por el palacio como una fuerza de la naturaleza, coordinando respuestas, asegurando lealtades y desenredando la compleja red de manipulación que Victoria había tejido durante meses. Su primera parada fue la torre de comunicaciones, donde descubrió que 3 de los operadores habían sido reemplazados silenciosamente por personal temporal en las últimas semanas. Desconecten todas las líneas externas inmediatamente, ordenó Isabella al jefe de comunicaciones, un hombre de mediana edad llamado Capitán Morales que había servido fielmente durante 15 años. Nadie entra o sale información del palacio sin autorización directa mía, del rey, o del príncipe Eduardo. Mientras el capitán Morales ejecutaba las órdenes, Isabella recibió una llamada en su teléfono personal. El número no era reconocible, pero algo le dijo que debía contestar. ¿Princesa Isabella? La voz era de Victoria, pero sonaba diferente. Más fría, más calculada, desprovista de cualquier pretensión de afecto familiar. Victoria, respondió Isabella, manteniendo su voz neutral mientras hacía gestos para que Morales rastreara la llamada. Qué sorpresa escuchar de ti tan pronto. No hagas esto, Isabella, dijo Victoria, su voz ahora claramente amenazante. No tienes idea de en lo que te estás metiendo. Esto es mucho más grande que tu pequeña rivalidad conmigo. Isabella sintió un escalofrío, pero mantuvo su compostura. ¿Rivalidad? Victoria, interceptor correspondencia real y conspirar contra la corona no es rivalidad. Es traición. Una risa fría resonó a través de la línea. ¿Traición? Isabella, yo estaba tratando de salvar este reino de su propia obsolescencia. Carlos es débil, tu familia se aferra a tradiciones muertas, y el pueblo necesita liderazgo real. ¿Y tú crees que eres ese liderazgo? Yo tengo el respaldo que importa, respondió Victoria. Tienes 24 horas para convencer a Carlos de que abdique voluntariamente en mi favor. Si no lo hace, las cosas se pondrán desagradables. Isabella sintió como la furia se extendía por su pecho. Victoria, si crees que voy a permitir que amenaces a mi hermano. No me estás escuchando, Isabella. Esto no es una amenaza.
Es una advertencia. Revisa las noticias internacionales en la próxima hora. Verás que cierta información sobre las finanzas del reino, información que podría ser muy embarazosa para Carlos, está a punto de hacerse pública. A menos, por supuesto, que él tome la decisión correcta. La línea se cortó, dejando a Isabella escuchando el tono de marcado. Morales se acercó con una expresión grave. Su Alteza, la llamada venía de la embajada de montaña. Victoria no solo huyó del país, se refugió en territorio extranjero. Isabella cerró los ojos por un momento, procesando las implicaciones. Montaña era un país pequeño pero estratégicamente ubicado, conocido por sus prácticas bancarias discretas y su histórica rivalidad con Valdoria. Si Victoria había planeado esto con suficiente anticipación para asegurar refugio allí, entonces sus recursos y conexiones eran aún más extensos de lo que habían imaginado. Capitán, dijo Isabella, necesito que establezca una línea segura con el rey inmediatamente. Cuando Carlos apareció en la pantalla de comunicaciones seguras, Isabella podía ver que su hermano había envejecido años en las últimas horas. Eduardo estaba detrás de él, junto con el general Miranda, comandante de la Guardia Real. Isabella, dijo Carlos sin preámbulos, acabamos de recibir informes de que varios medios internacionales están preparando historias sobre supuesta corrupción en las finanzas reales. Victoria te contactó? Hace 5 minutos. Carlos, ella tiene 24 horas para que abdiques, o vaya a hacer pública información que podría destruir tu reinado. El general Miranda se adelantó. Su Alteza, hemos identificado a varios de los asesores de Victoria. No son consultores de protocolo. Son operativos de inteligencia montañanos. Eduardo habló por primera vez. Isabella, esto no fue solo un matrimonio. Fue una operación de infiltración a largo plazo. Isabella sintió como los países del rompecabezas finalmente encajaban en su lugar. Por eso Victoria pudo manipular tan efectivamente los sistemas del palacio. Tenía entrenamiento profesional y respaldo estatal. La pregunta ahora, dijo Carlos con voz cansada, es que hacemos al respecto. Peleemos, respondió Isabella inmediatamente. Carlos, no puedes dejar que el chantage dicte el futuro de este reino. Pero así la información que tiene es realmente dañina. Entonces la enfrentamos directamente, interrumpió Isabella. Carlos, durante los últimos 500 años, vuestra familia ha enfrentado guerras, revoluciones, crisis económicas, y escándalos. Siempre hemos sobrevivido porque nunca nos rendimos ante las amenazas. El general Miranda asintió. Su Alteza tiene razón, Majestad. Tenemos options. La información financiera que Victoria robó puede ser contextualizada y explicada. Pero si usted abdica bajo presión, Valdoria se convierte efectivamente en un protectorado montañano. Carlos guardó silencio por un largo momento. Isabella podía ver la batalla interna que se libraba en su rostro, el dolor personal de la traición de su esposa contra su deber como rey y su amor por su pueblo. Está bien, dijo finalmente. ¿Qué necesitan de mí? Isabella sonrió por primera vez en horas. Necesitamos que seas el rey que siempre has sido. Convoca una conferencia de prensa para esta noche. Vamos a contar nuestra virgen de la historia antes de que Victoria pueda contar la suya. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Isabella trabajó con el equipo de comunicaciones para preparar una presentación que explicaría los eventos sin revelar información sensible de seguridad nacional. Eduardo coordinó con los aliados diplomáticos de Valdoria para asegurar apoyo internacional. Carlos, por su parte, se preparó para una de las apariciones públicas más difíciles de su reinado. A las 8 de la noche, el rey Carlos III apareció en televisión nacional. Su apariencia era la de un hombre que había enfrentado una traición personal devastadora pero que había encontrado fuerza en su deber hacia su pueblo.
Ciudadanos de Valdoria, comenzo, su voz firme y clara, esta noche me dirijo a ustedes para informarles de una amenaza a nuestra soberanía nacional que ha sido descubierta y neutralizada. Durante los siguientes 20 minutos, Carlos explicó cuidadosamente cómo agentes extranjeros habían intentado infiltrar y manipular las instituciones reales. Admitió que su confianza personal había sido traicionada, pero enfatizó que las instituciones del reino habían demostrado su fortaleza al identificar y contener la amenaza. No permitir, concluyó, que las amenazas externas, sin importar su personal si su naturaleza, comprometan la independencia y dignidad de nuestra nación. Valdoria ha enfrentado desafíos mayores que este, y siempre hemos prevalecido porque nuestro pueblo y nuestras instituciones son más fuertes que cualquier conspiración. La respuesta pública fue inmediata y abrumadoramente positiva. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo al rey y condenas a la traición montaniana. Los aliados internacionales emitieron declaraciones de solidaridad, y los mercados financieros, que habían mostrado nerviosismo temprano en el día, se estabilizaron. Victoria intentó responder con su propia conferencia de prensa desde montaña, pero sin el contexto adecuado y enfrentando evidencia de sus conexiones con agencias de inteligencia extranjeras, sus acusaciones parecieron exactamente lo que eran, un intento desesperado de justificar lo injustificable. 3 días después, Isabella se encontró en los jardines del palacio donde todo había comenzado. Carlos se acercó a ella, luciendo más en paz de lo que había estado en meses. Hermana, yo quería agradecerte. No solo por detener a Victoria, sino por recordarme quién soy. Isabella sonrió. Carlos, tú nunca olvidaste quién eras. Solo necesitabas que alguien te ayudara a ver a través del humo y los espejos. ¿Crees que hicimos lo correcto? Isabella miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre el reino que habían defendido. Creo que hicimos lo que tenía que hacerse. Victoria eligió su camino cuando decidió que la manipulación y la traición eran herramientas aceptables para lograr sus objetivos. Carlos asintió lentamente. Los abogados dicen que el proceso de divorcio será complicado, especialmente con las implicaciones internacionales. Las cosas complicadas suelen ser las que más valen la pena, respondió Isabella. Y Carlos, cuando todo esto termine, serás un rey más fuerte y más sabio por haberlo enfrentado. Semanas después, cuando la crisis había pasado y las rutinas normales del palacio habían sido restauradas, Isabella reflexionó sobre los eventos que habían cambiado todo. Victoria había cometido el error fundamental de subestimar no solo a Isabella individualmente, sino el poder y la resistencia de las instituciones reales cuando se enfrentaban a una amenaza existencial. María Elena había sido reinstalada en su posición, los empleados leales habían regresado a sus puestos, y nuevos protocolos de seguridad habían sido implementados para prevenir futuras infiltraciones. El reino de Valdoria había emergido de la crisis más fuerte y más unido. Victoria, por su parte, permaneció en el exilio en montaña, sus planes de poder reducidos a nada más que una nota al pie en la historia de un reino que había demostrado que algunas instituciones eran demasiado profundas y demasiado fuertes para ser derribadas por la ambición de una sola persona. La princesa Isabella había mantenido su palabra, había terminado la amenaza, pero más importante aún, había ayudado a preservar algo que era más valioso que cualquier ambición personal, la continuidad y dignidad de una monarquía que había servido a su pueblo durante siglos y continuaría haciéndolo durante siglos más. En los pasillos del Palacio de Valdoria, los empleados a veces susurraban sobre los días cuando la crisis había amenazado con destruir todo lo que conocen. Pero siempre terminaban esas conversaciones con una sonrisa y la misma frase, pero la princesa Isabella dijo que esto terminaba ahora, y terminó. Y en verdad, había terminado.